Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, so today we will learn about functions. Okay, so chapter 1, we start for chapter 1, functions, limits and continuity. Okay, so first we do a revision on function. But before that, previously you already learned about calculus. Okay, so this one more to revision and there is something extra. Okay, so what is the function? Okay, so the definition of function. A function f consists of a set of inputs, a set of outputs, and a rule for mapping each input to exactly one output. So the set of inputs is called the domain. Okay, and then the set of output called the range of the function. Okay, so ingat lagi ke tak? Okay, so input, domain, and range tu. Okay. Okay, so domain and range. So what is the domain and what is range? So domain, the complete set of inputs. Okay, so which is all possible x values which will make the function works. Okay, so kalau dari segi matematiknya, dia adalah possible nilai x lah yang akan membuatkan function itu bekerja. Okay, so the tips of finding the domain. Okay, so first, the denominator of a fraction cannot be 0. Okay, so yang ni untuk fraction function lah. So kalau ada function berbentuk macam ni, okay, atas ni ada x, bawah ada x. Okay, so the denominator cannot equal to 0. Okay, so this one cannot equal to 0. Then inside a square root sign must be greater than or equal to 0. Okay, so if you have a square root function, okay, so inside the square root must be greater or equal to 0. Okay, so ni saya tulis gx, hx ni, so kat atas ni ada function berbentuk x, bawah ni pun berbentuk x. Sebagai contoh, x plus 1 over x minus 1. Okay, so atas dia ada x, bawah dia ada x. So ni kita panggil dia sebagai fraction function. Okay, so denominator cannot equal to 0. Okay, so therefore x cannot equal to 0. So domain for this function is all real values except x equal to 0. Okay, so for this one, inside the square root, example, square root of x plus 2. Okay, so x plus 2. Okay, so inside the square root must be greater or equal to 0. So x plus 2 must be greater or equal to 0. So you will have x greater or equal to negative 2. So the domain for this function is x element in from negative 2 until infinity. Okay? Ni contoh. Okay? So dulu korang dah pernah belajar. Okay? So ni tips lah, certain tips nak cari domain dan untuk cari domain. Okay? So kalau polynomial function, domain dia always real values. Okay, so range. So range the complete set of outputs resulting y values. Okay, so after substituting all the possible x values. Okay, so kita nak tengok y, nilai y ni daripada mana sampai ke mana. Itu adalah range. Okay, so dia ada banyak tips dia. So tips finding the range. So the range of a function is the spread of possible x values. Okay, so penyebaran y values tu kat mana. Okay, so kalau daripada segi graf, okay, so ni y axis. So nilai y dekat sini ni, atas bawah. Okay. So graf tu, bentuk graf akan start daripada sini sampai ke atas, ataupun semua y, ataupun start daripada kosong ke atas, ataupun start daripada sini ke bawah. Okay, so dan sebagainya. So tu kita nak cari range.
Okay, so untuk kita tengok y tu daripada mana sampai mana. Okay, so second tips, try to substitute different x values into the function to see what happen. Always positive, always negative, or maybe not equal to certain value. Okay, so look for minimum and maximum values of y. Okay, so yang ni biasanya kuadratik lah, kuadratik ataupun trigo. Okay, so kalau kuadratik dia ada senyum, ada masam. Okay, kalau senyum kita kena tengok minimum value dia dekat sini berapa. So range dia daripada sini sampai ke atas. So kalau dia masam pun samalah. So kita kena tengok maximum value from this one until below. Okay, so daripada atas ke bawah. Itu akan jadi dia punya range. Okay, another one. So domain of the inverse function. Okay, so ini kita ada dulu pre-calculus ada belajar. So domain of f inverse is equal to range of f. And then range of f inverse is equal to domain of f. Okay, so biasanya cara ni kita guna untuk rational function. Okay, and then last one, draw a sketch. Okay, so kita sketch graph tu. So this one mostly semua pakai lah untuk sketch ni. So sketch ni biasa senang lah, tapi korang kena hafal graph tu lah. Okay, so kena tahu lah, kena tahu graph, bentuk graph untuk function tu macam mana. Okay, so example. For the straight line function, for example, fx equal to x and fx equal to 1 minus 2x. So this one straight line. So kita akan tengok pada kuasa x. So the highest power of x is only 1. So kalau kuasa paling tinggi untuk x adalah 1, so maksudnya dia adalah straight line function. Okay, so untuk straight line function ni, so this one tak ada halangan apa-apalah untuk mencari nilai x. So therefore for both function this one, so the domain, okay, so domain of f is always real number, or you can write down from negative infinity until infinity. Okay, so for the range, okay, so straight line graph dia garis lurus sahaja. So dia naik sampai atas tak berhenti, dia turun bawah pun sampai ke bawah pun tak berhenti. Okay, so naik ke atas pun tak berhenti, turun ke bawah pun dia tak berhenti. So bermaksud kat sini range of f is always real number. Okay, or you can write down from negative infinity until infinity. Okay, so this one is straight line function. Okay, so how about the quadratic function? So quadratic function for the domain also same. There is no restriction. Okay, so tak ada halangan. Kita boleh ambil apa-apa sahaja nilai x. So domain of f for this both of function, quadratic function. So this one actually 2x power of 2. Okay, okay, so it's always equal to real number. Hilang ke mana pula ni? Okay, so it's always equal to real number. Okay, so you can write down from negative infinity until infinity. Okay, so for the range, so range kat sini kita tengok kat sini. So for this function x square, so x square bentuk dia macam ni. Okay, so dia akan touch pada y sama dengan kosong. Okay, so therefore you can see here the graph from 0 until above. Okay, so daripada kosong naik ke atas. So bermaksud kat sini, so kita boleh bagi tahu range of f is from 0 until infinity. Okay, so for the second one, this one fx. Okay, so range of f. Okay, so dia ada minimum. Okay, so minimum dia macam mana ni? So macam mana nak cari minimum? So boleh gunakan teknik transformation of graph. Okay, so this one times by negative 2x square. Actually this one is not 1 minus 2x square. Ni sini. Okay, so this one actually x square minus 2. Okay, so saya ni
x square minus 2. Okay, so tadi saya kata apa? Boleh guna teknik transformation of graph. Okay, so untuk transformation of graph ni, apalah x square ni bentuk dia macam mana. Okay, and then minus by 2. So x square minus by 2. From the previous one, x square. Okay, so all of this one minus by 2. So when all of this one minus by 2, so the graph will move downward. So akan turun sebanyak 2 unit. So over here is negative 2. Okay, so therefore we can see here the range of f for the second graph, for the second function, is from negative 2 until infinity. Okay, sebab dia daripada negative 2 naik ke atas, bawah dia tak ada graph. Okay, so next, radical function. Okay, so radical function ni berkaitan dengan square root. Okay, so square root tadi apa? Dia punya halangan dia for the domain. Okay, so inside the square root must be greater than or equal to 0. Okay, so for the first one, inside the square root is only x. So x must be greater than or equal to 0. Okay, so therefore domain of f is equal to from 0 until infinity. Okay, so for the range, okay, so ni adalah graf untuk square root function. Dia start dekat kosong. Kosong dia akan membentuk lengkuk macam ni. So ni dia akan naik. Tapi dia punya naik dia slow lah. Tapi dia still naik. So sebab dia still naik. So bermaksud kita boleh bagi tahu from 0 until infinity. So naik ke atas ni. So ni kalau terus sambung lagi, dia akan naik. Okay, so ni sambung, dia akan naik lagi, increase. Okay, so therefore the range of f is from 0 until infinity. Okay, so for the second graph. Okay, so for the second graph, for the domain, okay, so inside the square root, which is x minus by 2, must be equal, greater than or equal to 0. Okay, so solve for this inequality. So you will have greater or equal to 2. Okay, so therefore domain of f for the second function is from 2 till infinity. Okay, so for the range, okay, so kita ada kat sini graph untuk square root x. Okay, so guna transformation of graph. Okay, so first we can see here x is minus by 2. Okay, so if x minus by 2, so the graph will move to the right 2 unit. Okay, daripada kosong ni dia akan bergerak ke kanan 2 unit. Okay, so 1, 2. Okay, so before plus by 3, so graph dia akan berbentuk macam ni. Okay, and then okay, so tadi mana sini. Okay, and then okay, so this one for the square root x minus 2, and then we have plus by 3. So plus by 3, all of this one, semua ni tambahkan dengan 3, bukan x. Kalau yang ni tadi x yang ditolakkan dengan 2. Bila tambah 3, semua ni kita tambah 3. Okay, so bila semua tambah dengan 3, so graph akan naik ke atas 3 unit. Okay, so this one 2 unit. Okay, so 1, 2, 3. Okay, so graph tu akan dekat sini lah. Ni yang orange ni lah. So this one graph square root x minus by 2 plus 3. Okay, so therefore range of f is equal to, okay, so start from here, this one, which is 3. Okay, so from 3 until infinity. Okay, so dia akan naik ke atas. Yang ni graph orange ni dia akan increase. So kalau korang gerakkan ke kanan, dia akan makin increase. Dia tak akan jatuh ke bawah, ke atas. Cuma dia slow. Okay. So next, exponential function and function. Okay, so dulu masa pre-calculus tak adalah belajar graph exponential dengan logarithm. Okay, so for the exponential function
function ni X dia dekat kuasa. Okay. So bila X dekat kuasa, dia tak ada halangan apa-apa lah korang nak ambil nilai X tu. Okay. So X ni boleh semua real value. Okay, so therefore domain of f for this function is always real number, or you can write down from negative infinity until infinity. Okay. And then for the range of f. Okay, so for the range untuk exponential function ni, okay, so dia berkaitan dengan kuasa. So dekat sini ni E. Okay, so kuasa E ni contoh kalau tak silap 2 point something lah, ataupun sometimes dia boleh letak nombor lah, 3 kuasa X ataupun negatif 2 kuasa X. Okay. So untuk graf dia, kalau depan ni sentiasa positif, okay, so graf dia akan sentiasa atas kosong. Okay, so dia tak akan boleh jadi kosong, dia akan sentiasa atas kosong. Okay. Tapi kalau dia ada negatif kat depan, so graf dia akan dekat bawah kosong sebab dia negatif. So dia akan pergi ke negatif region. So graf dia dekat bawah kalau negatif lah. So dia akan dekat bawah. Okay. So dia tu kalau negatif. Tapi dekat kes ni, contoh ni dia positif. So positif e power of x. So therefore the graph on the above. Okay, so dia akan berada dekat atas nilai kosong. So tetapi dia tak akan jadi kosong lah. Kalau tak percaya, korang tekanlah kalkulator. Apa-apa nombor kuasa x. Okay, so x tu letaklah apa-apa nombor. Dia tak akan menghasilkan kosong. Okay, so tak ada kuasa apa-apa nombor yang boleh jadi kosong. X tu boleh kosong, tapi 3 kuasa kosong, dia akan jadi 1. Or e power of 0 is equal to 1. Okay. So the range of f is start from 0 until infinity. Okay. So kosong. Kat sini open bracket lah sebab termasuk. Tapi kalau dia negatif 2 power of x, graf dia akan dekat bawah lah. So bila graf kat bawah untuk yang ni, so range of f dia akan jadi negatif infinity until 0. Okay, so daripada negatif infinity bawah ni sampai kosong. Okay, so kita tak boleh nak tulis terbalik lah sebab negatif infinity ni lagi kecil daripada kosong sebab dia negatif, dia dekat bawah. Okay, so sini negatif infinity, atas ni infinity, positif infinity. Okay. Okay, so next for the logarithmic function. Okay, so for the logarithmic function, okay, so syarat dia inside this one, inside the logarithm, must be greater than 0. Okay, so x plus 2 must be greater than 0. Okay, so tekanlah calculator log kosong. So dia akan syntax error, tak boleh kira. Log negatif 1 pun sama, dia akan syntax error, dia tak boleh kira. Okay, so bermaksud kat sini, dalam dia ni must be greater than 0. Okay, so therefore x must be greater than negative 2. Okay, so for this function, domain of f is from negative 2 until infinity. Okay, so saya tulis kat bawah. So domain of f negative 2 until infinity, open bracket. Okay, and then for the range of f, so the graph of log dia akan macam ni lah. So ni bawah ni dia akan turun ke bawah, yang atas ni so dia akan naik ke atas. So therefore the range of f is from negative infinity until infinity. Okay, so kalau korang hafal, ingat bentuk-bentuk graf untuk log macam mana, exponent macam mana, kuadratik macam mana, cubic macam mana, so korang akan senang lah untuk cari range of f ni. Domain ikut syarat-syarat lah jenis function tu. Okay. So next, arithmetic operation of. Okay, so we have addition, subtraction, multiplication, division. Okay, so addition of two function which is f plus g. So we can add
function f and function g. So kita boleh tambah macam biasa je lah. Tambah macam tambah nombor 2 tambah 2 jadi 4. Okay. So subtraction pun sama, multiplication pun sama, and division pun sama. Okay, so konsep dia pun sama. So subtraction of two function. Okay, so simply we just subtract function of f and function of g. Multiplication also same. So multiplication of two function. So we simply multiply function of f and function of g. Okay, so division also same. Okay, so the division of two function. Okay, so we simply divide function of f and function of g. Okay, so example here. Okay, so we have fx equal to 1 minus 2x and gx equal to x squared plus 2. Okay, so function f plus 5 by function g. So this one is equal to function f, which is 1 minus 2x, and then plus function of g, which is x squared plus 2. Okay, so it is equal to 1 minus 2x. Okay, so positive, this one expand inside here, so positive x squared, so become positive x squared, then positive multiply with positive 2 become positive 2. Okay, so therefore you will have x squared minus 2x, then plus 2 plus 1 become plus 3. Okay. Okay, so and then next f minus g 2. So this one x substitute with 2. So but first we do f minus g. Okay, so f minus gx. So it is equal to f, which is 1 minus 2x, then minus g, which is x squared plus by 2. Okay. So setiap kali kita gantikan tu letak bracket lah, sebab nak elakkan ni nanti ni negatif ni nak kena expand masuk dalam. So kalau tak letak bracket, korang tak expand lah, so korang takkan dapat jawapan yang betul. So we have here 1 minus 2x minus x square minus 2. So you will have negative x square minus 2x, and then positive negative 2 plus by 1. Okay, so negative 2 plus by 1. Okay, so kenapa plus by 1? Okay, so tak ada simbol dekat depan ni bermaksud positive 1. So you can read minus 2 plus by 1. So which is equal to minus 1. Okay. Next, we calculate for f minus g, x substitute with 2. So we have negative. Okay, so put in bracket. Okay, so setiap kali tukar letak bracket. So minus by 2 times by 2 minus 1. Okay. Lepas tu tekanlah calculator, korang nak cari jawapan dia. So the answer is negative. So 2 power of 2 is 4. Minus by 4 minus by 1. So we have the answer is negative 4 minus 4, which is 8, negative 9 lah. Okay. Okay, so ni tadi jawapan dia negatif 9. Okay, so next C, which is f multiply with g. So f multiply with g. So it is equal to function of f, which is 1 minus 2x, multiply with g, which is x square plus by 2. So the answer is, so bila jumpa macam ni, korang kena extend. So 1 times by x square, and then 1 times positive 2. Okay, so x square plus by 2. Then negative 2x times x square, so negative 2x power of 3. And then negative 2x times by 2, so negative 4x. Okay, and then susun lah. So we have negative 2x cube plus x square minus 4x plus 2. So biasa susun lah macam ni biar nampak cantik sikit. And then D, okay, so D f over g 1. So first from f over g. Okay, so tadi maksud dia
ataupun korang boleh, sebenarnya boleh je direct macam ni. So f x over gx, and this x substitute with 1. So we have f1 divided by g1. Okay, so which is equal to f1. So 1 minus 2 times by 1 divided by g1. So g1 is 1 square plus by 2. So we have here 1 minus 2 times by 1, which is negative 1, over 1 square plus 2, which is 3. So we have negative 1 over 3. Okay, so yang sini pun sebenarnya yang subtraction fg2 ni pun sebenarnya boleh direct je buat. Okay, so saya buat yang B lah. So f minus g2. So the meaning of this one is f2 minus by g2. Okay, so korang boleh direct je ganti. So 1 minus 2 times by 2. Okay, so letak bracket. Then minus by g2. So g2 is 2 square plus by 2. So we have here 1 minus 4, which is negative 3. And then minus by 2 times 2 power of 2 is 4. 4 plus 2 is 6. So negative 3 minus 6, which is negative 9. Okay, so jawapan dia sama saja, negatif 9 dengan negatif 9. Okay, so next. Okay, so ni composite function. Okay, so masa pre-calculus dulu tak ada, korang tak ada belajar composite function kan. Tapi yang ambil AdMath form 5 dulu adalah belajar composite function. Okay, so actually what is it composite function? Okay, so if we have two function f and g, which is f is mapping x into y and g is mapping y into z. Okay? So therefore the composite function of g f x is the function which is map x directly into z. So this one is g f x. Okay. Okay, so ni. Okay, so dia punya apa ni nama dia? Penulisan dia g o f x is equal to g. Inside the g we substitute with fx. Okay, so example here. Okay, so given fx is equal to 2x plus 3 and gx is equal to x minus 1 square plus 5. So find domain and range of g. Okay, so domain and range of g untuk g ni. Okay, so domain of g. So kita tengok function of g. So function of g is quadratic function. Okay, so therefore domain of g is always real number. Okay, so x tak ada hal lain nak ambil apa-apa nombor. Okay, so untuk range pula, okay. So untuk range of g, so this one is quadratic function. So for the quadratic function, so we need to detect the minimum. Okay, so since here is positive, so therefore this one is the senyum lah, graf senyum. So untuk graf senyum kita akan ada apa dia? Minimum value. So kita kena carilah. So ikutlah masing-masing nak pakai cara apa untuk cari minimum value tu. So lagi satu dekat sini ni x minus 1 power of 2 plus 5. Kalau yang form 5 dulu dia dah boleh detect lah. So this one positive 5 plus by 5, this one is the minimum value. So dia boleh terus direct range of g is equal to 5 until infinity. Okay, so kalau tak reti, so pakailah apa ni? Transformation of graph. So this one is graph for x square. And then x minus by 1. So x minus by 1. So x minus by 1. Okay, so x minus by 1. So the graph will move to the right 1. So dia akan gerak ke kanan 1 unit. So graph dia akan jadi macam ni lah. Ni kosong. Okay, so nilai y dekat sini kosong. And then kita akan buat plus by 5. Okay, so x minus 1 power of 2 plus by 5.
So plus by 5, so graf tu akan naik ke atas banyak 5 unit. Okay, so 5 unit, so dekat 5 lah. Dekat sini. So dapatlah minimum value dia 5, 5. So therefore the range of G from 5 until ke atas. So daripada 5 naik ke atas. So from 5 until infinity. Okay, so next, find the composite function of G O F. Okay, so G O F is equal to G. Okay, so inside the G we substitute with Fx. Okay, so asalnya kita ada G X. Okay, so inside of the G, this one, substitute with Fx. So X substitute with Fx. So we have X here. So therefore it is equal to Fx minus 1 power of 2 plus by 5. Okay. And the given Fx to x plus 3. So substitute to x plus 3 minus 1 power of 2 plus by 5. And then simplify. So we have 2x plus 3 minus 1, which is plus 2 power of 2 plus by 5. Okay. So dah siap. Okay. And then C. Okay, so for the C, FOG 2. Okay, so FOG 2. So it is equal to F. So inside the F, substitute with G2. Okay, so we have F. Okay, so just now we have Fx equal to 2x plus 3. Okay, so here x, here x. And then when we substitute this x with G2, so this one will become G2. So we have 2 G2 plus by 3. Then G2, so we have Gx is equal to x minus 1 power of 2 plus by 5. Here x and here x. Here is G2. So G2, if x become 2, x here become 2. Okay, so we have minus 1 power of 2 plus by 5 plus by 3. So we have 2 minus 1 is 1. So 1 power of 2 is 1. 1 plus 5 is 6. Plus by 3. So we have 2 times by 6, which is 12 by 3. So the answer is 15. Okay, so D. Okay, so for the D, F square X. So F actually, it is equal to FOF X. Okay, so function F ni dimasukkan dalam F. So we have here F. Inside the F, substitute with Fx. Okay, so given from the question, Fx is equal to 2x plus 3. So here x and here x. Okay, so if this x substitute with Fx, so this one become Fx. So we have 2 Fx plus by 3. So we have 2, and just now Fx is 2x plus 3. So substitute again, 2x plus 3, then plus 3. So this one we need to expand. So we have 4x plus 6 plus 3. So the answer is 4x plus 9. Okay. So next, inverse function. Okay, so inverse function dulu dalam pre-calculus belajar. F mapping from x into y. Inverse function of f will mapping y into x. So dia akan terbalik lah. So this one is the domain for f, and this one become range of f. Tapi untuk f inverse, so domain
domain of F inverse is this one, and this one become the range of F inverse. So that's why domain of F is equal to range of F inverse, and range of F is equal to domain of F inverse. Okay, so yang tu kita guna untuk rational function lah. So ni definition lah, boleh baca. Okay. Okay, so step in finding inverse function. So first we let y equal to the given function, then solve for x, and then replace x with the inverse notation and y with x. Okay. Example here. Okay, so fx is equal to 2x plus 3 over x minus 1. So find the inverse of f. Okay, so first step, so let y equal to 2x plus 3 over x minus 1. Okay, and then selesaikan untuk x. Okay, so to solve for x, so we need to collect x. Tapi ni satu dekat atas, satu dekat bawah. Okay, so before that, we need to bring this one to the left. Okay, so y multiply with x minus 1 is equal to 2x plus 3. Okay. So we have yx minus y is equal to 2x plus 3. Okay. And then since we need to solve for x, so we need to collect lah. Keluarga kita kena collect yang ada x lah. So this one 2x and this one yx. So dia ada x, kita kumpulkan. Okay, so yang tak ada x, kita kumpulkan dekat belah yang lain pula. Okay, so kita boleh buat yx. So this one bring to the left, become minus 2x is equal to 3. So yang ni tak ada x kan, so minus y this one. So kita boleh terus bawa pergi ke kanan, so become plus y. Okay, so therefore we have here yx minus 2x is equal to 3 plus y. And then factorize x, sebab kita nak selesaikan x. Okay, so factorize x, so we have x y minus by 2 is equal to 3 plus y. Okay, so we have x here, and then this one we need to bring to right. So macam mana nak bawa? So here multiplication, so bawa bagi sebelah jadi bahagi. So x will is equal to 3 plus y over y minus 2. Okay, so this one is the inverse. Okay, so but this inverse is in term of y. Okay, so kalau tengok yang third step ni, replace x with the inverse. So this one with inverse f inverse x, and replace y with x. So this y with x. So we have 3 plus x over x minus 2. Okay, so kalau yang tak faham, so this one inverse. Okay, so inverse in term of y. Okay, so before this one, actually you will have f inverse y equal to 3 plus y over y minus 2. Okay, okay, so this x replace with f inverse y, and then substitute this y with x. So bila kita ganti y ni dengan x, y ni pun akan jadi x. Okay, macam kita cari fa sama dengan 3 tambah a tolak 2. Kalau fb, so 3 tambah b tolak 2. So if we substitute with x, so f inverse x is equal to 3 over x minus 2. Okay. So ada persoalan. So persoalan, so macam mana x ni boleh jadi f inverse y? So asalnya daripada sini. So let y equal to 2x plus 3 over x minus 1. Okay, so yang sini ni sebelah kanan x. Ni dia punya analogi dia lah. Y sama dengan f x. Okay. Bila ni bawa sebelah, dia akan jadi f inverse y, which is equal to x. Okay, so bermaksud x yang korang dapat ni adalah f inverse y, sebab tu dalam bentuk y. Okay.
So tapi kalau jalan kerja korang nak terus direct daripada sini pergi ke sini pun boleh, tak ada masalah. So yang nak faham, kalau tak nak hafal, boleh fahamkan yang saya cerita tadi. Okay, so siapa yang nak hafal, hafal lah. Okay, kita pulang pada korang. Okay, so this one the new one for you, which is piecewise function. So what is piecewise function? So piecewise function is a function represented by a combination of two or more equations with each equation restricted to a part of the domain. So, maksudnya dalam satu function ni dia ada lebih daripada, dia ada dua ataupun lebih daripada dua persamaan. So contoh this one, x plus 3, negative modulus x plus 5 and x minus 4. Okay, so satu function fx ni dia ada, untuk contoh yang ni dia ada 3, 1, 2, 3. Okay, so untuk yang pertama ni x plus 3 for the x less than negative 2. And then for the second equation, negative modulus x plus 5 if negative 2 less than or equal to x less than 3. And then x minus 4 if x greater or equal to 3. Okay. So maksudnya kat ni kalau x kurang daripada negative 2, so kita akan gunakan equation x3. Okay, so kalau x ni jatuh antara negative 2 sampai 3, so negative 2 ni pun kita boleh ambil sampai 3, tapi 3 tak boleh ambil lah. So kita akan gunakan function negative modulus x plus 5. Dan kalau x ni jatuh ada 3 dan lagi besar, so kita akan gunakan equation x tolak 4. Dia lah dekat bawah ni, dekat sebelah ni, sebelah kiri ni. So kita boleh tengok if x less than negative 2. So this one here negative 2. Okay. So x less than negative 2, kurang daripada negative 2, so negative 2 pergi ke kiri. Okay, so the graph for fx we draw according to the equation x plus 3. So dia akan ke bawah lah, x plus 3 ni. Negative 3 tambah 3, betul. Okay, so dia akan turun ke bawah kat sini. So dekat negative 2 ni dia akan bulat kosong lah, sebab dia tak ada sama dengan. Okay. Daripada negative 2 sampai 3 pula. Okay, so from negative 2 until 3, so we will use the equation negative modulus x plus 5 to draw the graph. So the graph ni akan bentuk macam ni. So korang boleh try substitute satu persatu lah. Negative 2, negative 1, kosong, 1, 2 dan 3. Semuanya dekat sini negative 2 ni dia bulat penuh lah, bulat hitam, sebab dia ada sama dengan. Tapi dekat 3 ni bulat kosong, sebab dia tak ada sama dengan. And then if x greater or equal to 3, so from 3 to the right, so we will use function x minus 4. So kita akan gunakan persamaan x tolak 4. So graf dia akan bentuk macam ni lah, so naik ke atas. Okay, so that itulah the piecewise function. Okay, so example here. So given the function hx is defined as this one. So hx is equal to 5 if x less than negative 3, and x square if negative 3 less than or equal to x and less than or equal to 2, and 10 minus x if x greater than 2. So A, find h negative 3. Okay, so this negative 3 is x. Okay, so kita tengok x negative 3. Okay, so meaning that x equal to negative 3. So kalau x sama dengan negative 3, so equation mana yang kita nak guna? Okay, so kita gunakan yang ni. Sebab x sama dengan 3, ni ada sama dengan 3. Yang ni kurang daripada negative 3, dia tak boleh ambil, sebab dia kurang daripada negative 3, dia tak ada sama dengan. So this one x equal to negative 3. Okay, so we use x square. So therefore h negative 3, so we calculate by using x power of 2. So negative 3 power of 2. So which is the answer is 9. Okay, and then h5. So h5, x is equal to 5. So mana kita nak ambil? Atas ke bawah? So kita ambil bawah ni. Tengah tak boleh ambil sebab dia sampai 2 sahaja. So 5 is greater than 2. So therefore we use 10 minus x. So h5 is equal to 10 minus by 5, which is equal to 5.
then B, sketch the graph of Hx. Okay, so tengok dulu domain dia. So x less than -3. So kita ada -3. And then -3 until 2. So sampai dengan 2. And then x greater than 2. So maksudnya kita ada 3 bahagian lah. So here 1. And then at the middle. And then on the right side. Okay, so on the left side, x less than -3. So the function is 5. So this 5 actually is y equal to 5 lah. So y equal to 5. So y equal to 5, you can put here 5. Okay, so -3. Okay, so dekat sini dia akan bulat kosong sebab dia tak ada sama dengan. Okay, so less than dia pergi ke kiri. So graf dia akan macam ni lah. Hilang. Hai. Okay, so -3, 2, and here is 5. Okay, so just now here bulat kosong sebab dia tak ada sama dengan dekat -3, pergi ke kiri. And then for the -3 until 2, so we using x square. So y equal to x square. Okay, so y equal to x square, graf dia senyum. Okay, so dia melalui origin tengah-tengah sini. Cumanya dekat -3. So -3 x square. So x square -3. The answer is 9. So 5. So dia akan dekat 9. So kat atas sini lah 9. Okay, so you can put here bulat penuh sebab dia ada sama dengan. And then 2. So 2 power of 2 which is 4. So here is 4. So letak dekat sini. Okay, so dia akan jadi senyum. Okay, so jadi macam tu. Okay. And then for x greater than 2, okay, so we using y equal to x 10 minus x. Okay, so kita gunakan y sama dengan 10 minus x. Okay, so kita tahu ni straight line. So untuk straight line ni, okay, so first kita masukkan 2 dulu lah. So 10 minus by 2 is 8. So dia akan dapat 8. So here 8. Okay, so 2, 8. So dia buat bulat penuh sebab dia tak ada sama dengan. Dan x minus 2. So dia akan ke bawah. Okay, so y equal to 10 minus x. Okay, so untuk ke bawah ni, okay, so dia akan cross. So x exists. So nilai y dia kosong. Okay, so kosong sama dengan x. So we have the value of x which is 10. Okay, so kita boleh letak 10 lah. Sini lagi lah rasanya 10. Okay, sebab sini 2, 4, 6, 8 dan 10. Okay, so ni tak ikut skala. So tak berapa cantik lah graf dia. So graf dia ke bawah. Okay. Okay, so cara nak lukis graf tu sama je macam korang belajar dalam pre-calculus. Cumanya dia akan lompat-lompat. Kalau macam ni straight line ni dia tak akan terus lah. Dia berhenti setakat -3. Sebab domain dia sampai -3 je. Untuk kuadratik ni pun sama. So dia akan berhenti macam ni sahaja. Sebab dia untuk x daripada -3 sampai 2 je. Okay. So kalau tak ada halangan yang ni, so dia akan sambung ke atas lah. Tapi sebab dia punya x square ni untuk -3 sampai 2 sahaja. So dia berhenti dekat sini. Okay. And then last one, straight line. Okay, so C, base of graph in B. Okay, so berdasarkan graf yang ni. Okay. So state the range of Hx for the domain -3 until 2. So from -3
until 2. So apa dia punya range dia? So range dia from 0 until 9. Okay. So nilai y ni daripada mana sampai mana yang ada graf. Okay, untuk negatif 3 sampai 2. So daripada 0 sampai 9. So therefore the range of h is equal to from 0 until 9. Okay. So close bracket, open bracket. So close bracket lah, sebab dekat 9 ni bulat hitam. Okay. Yang dekat 0 ni memang dia sentuh. Okay. Okay. So next, last one. Dah habis dah. Okay, so this one function families and their graph lah. Pengetahuan lah untuk korang. So graph linear macam mana, kuadratik macam mana, cubic, absolute value, reciprocal. Okay, so ni linear ni dia melalui titik tengah, garis lurus lah. Garis lurus melalui titik tengah. Ini untuk x. So kalau 2x, 3x, x plus 1, x minus 1, so dia akan singit macam mana lah. Okay. Boleh jadi macam ni. Okay, so boleh jadi macam ni, boleh jadi gini. Ni adalah linear. Okay, so untuk kuadratik pun sama. So this one for x square, untuk basic lah. Okay, so yang kat sini ni untuk basic saja, x square. Okay, so kalau tambah x square plus mana, x square minus 1 macam mana, x square plus 2x minus 1 macam mana. Ni ada banyak lagi lah graf kuadratik. So same for the cubic, absolute, reciprocal, exponential, logarithmic, square root, then sine, cos and tan. Okay. Untuk graf sine ni senang nak hafal. Dia akan membentuk S. Satu kitaran dia 0 until 2 pi actually. So ni kenapa dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Okay, so ni saya ambil dalam Google lah. So dia pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. So actually here 2 pi. Okay, so from 0 until 2 pi, satu cycle. Untuk graf sine, dia akan membentuk S. Untuk cosine pula, from 0 until 2 pi here. Okay, so dia akan membentuk C. Okay, so C terbalik lah. Korang tengok dia daripada sini. Okay, so dia akan membentuk C. Untuk tangent dia bentuk macam ni lah. Okay, so that's all for our class today. So okay, so see you later. Thank you and Assalamualaikum.